welcome back to another episode of Radio Meets TV. It's the second season, the fourth episode, and man, what an exciting week. The Springboks have won the World Championship, yay! And of course, festive season is just around the corner, Black Friday is around the corner, everything is happening at the same time. And of course, something that keeps happening over and over again are the best radio moments. That is what we recap right here on Radio Meets TV. Of course, sitting down with some of our favorite, the coolest, legendary radio broadcasters in the game, Watola, right here on Radio Meets TV. This week is no different, so we kick off our recaps with more flavor on 947, chatting about the public holiday that was, just being thrown in the air if the Springboks won the World Cup. The holiday is not happening. It didn't happen. I think the most frequently asked question on Saturday night and throughout Sunday was perhaps, would there be a holiday? Well, no. But we know that we are owed one. We are owed a holiday because the president had made the suggestion that there would be one if the Springboks won the World Cup. Well, it's happened. So when do you think this public holiday should be? And which date would ultimately suit you, given that maybe you've got plans at a particular point and you think a public holiday would add an extra day of whatever? When should the public holiday be? Because I think we know we're going to get one. And which date would actually suit you the best? What would you get up to that day? Some people are probably thinking about weddings and all types of other cool ceremonies and celebrations to attend. Others, maybe it's holidays. And for others, maybe it's other stuff. We all have things to do. Maybe you wanted to coincide with your leave so you get an extra day on an extra day on an extra day. Whatever the story is, but which date would suit you the best, right? Mo Flavor on 947. Well, the president did declare the 15th of December as a public holiday. This was a question that was obviously there prior to the Springboks winning the World Cup against New Zealand. So, President says 15 ziyawa. He said that we need to give time to matriculants. So that's why the holiday is much, much further than we expected. But we still get a holiday. Happy country. Happiness all over. Moving along to KFM, they had a chat about Gen Z and the difficulties of adulting that they're currently facing. What is going on TikTok? Because I saw two yesterday, one after the other. I'll play you the first one. Okay, this... Oh, is it getting weird now? This lady, she's about 20, having an absolute meltdown. She's just started work after coming out of college. I know this clip. I know I'm probably just being so dramatic and annoying, but this is my first job, like my first 9-to-5 job after college, and I'm in person, and I'm commuting in the city, and it takes me forever to get there. There's no way I'm going to be able to afford living in the city right now, so that's off the table. Like, if I was able to walk to work and it'd be fine, but I'm not. So it literally takes me, I leave here, I get on the train at 7:30 and I don't get home till 6:15 earliest. And then I don't have time to do anything. I want to shower, eat my dinner and go to sleep. I don't have time or energy to cook my dinner either. I don't have energy to work out. That's out the window. I'm so upset. Oh my God. Nothing to do with my job at all, but just the 9-to-5 schedule in general is crazy. Being in the office 9 to 5, if it was remote, you get off at 5 and you're home and everything's fine. But I'm not home. It takes me long to get home, and people that drive to the office, you don't get off at 5. And I know it could be worse. I know I could be working longer, but I literally get off, it's pitch black, I don't have energy. How do you have friends? How do you have time to, meet, a guy? I don't know, how do you have time for, dating? I don't have time for anything, and I'm no, but, am I so dramatic? It's fine. Oh, I felt that. I felt that. Let me explain. That's what you call hashtag adulting, and weekends are for all that other stuff. No, I felt her anxiety. Okay? Just because it is the norm to work a 9 to 5, it doesn't mean that it is normal. It doesn't mean that it is healthy. I'm with my sister there, and then she's bleeding. Your vibe sometimes gives off boomer. Gives you young kids, you don't want to work. You just want to play. Yes, that's right.
I need Gen Z to just flip the script a little bit. I need them to start a revolution, march, petition, something, anything. If there's anybody that's going to change the 9 to 5 work day, it's them. I have faith in them. If there's anything that I need them to stand up for, it's that. And trust me, song, we're going to benefit because who wouldn't mind a few more hours to the day to do things that you just love and also enjoy the hard-earned cash that you've just made, okay? Don't forget to follow us on the social media, Sikona, Finally Famous SA, Finally Famous World on TikTok, and of course, subscribe to this channel, Finally Famous TV. Moving along to YFM, Ozinga had something to say about his musical career. It's annoying, to be honest. It's annoying. Like, I have to put out music and then respectfully to the labels, but like it's a building full of people full of like 80% people that have never even dabbled in music. That like using formulas that worked probably 10 years ago maybe, and now it's become a formula and it's like, oh, okay, so we did this for such and such, so we gotta do like this for you. And then when you've gone through all of that, then you put the music out, and then you gotta deal with critics on the internet who also have never made or released a song in their lives. And I just got bored of that whole thing, because for me also, I don't feel like I need to rap. Like, a lot of people put up with this stuff because they feel like they need to rap. Yeah. Like they need rap to be cool, they need rap to be relevant, or rap to be whatever. Like, I don't need to rap. So when it got like that for me, I was like, forget it. That's Morning Break with Extreme on YFM, chatting to Zinga. Zinga, even if he doesn't make music anymore, and I think his experience of it is also quite valid, his personality has actually shined on social media. And I'm also very glad that he started his podcast as well. Shout out to him, kudos to you, and we will support you, Zinga, wherever you are, whatever it is that you decide to do. Moving along to Gagasi FM on the Uprising with Felix Lope and Umini Tuli, weekdays 6 to 9 a.m. They had a way in at the current Dr. Matthew Lani debacle. So, the fake doctor. Dr. Okay, allegedly. Yeah. I'm going to tell her. What pick my to like that is man. Okay, Let them put okay. Lana, go to hotel. But I would hotel about piggle a coon like for the local hotel. Yeah. But in the as people to Wakula. Yeah. No matter what else special was born who was one. Cotton lay you to know our cocotang and our gas as quasi. And I know to cocota as quasi and trouble. Squad. La. Yeah. 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 But in the Congolese po delay or hotel. At the Nishanakoma talent as cars. What I know the number to high like numbers la. Oh, Manje. What's going to kitty lo muntu be ambassador ndika health la uekhulumela uhulumeni uhulumeni wayihlangulo asomphosa icala bathi kwathuleka wathi TikTok lento yakho uyenzela kulo TikTok wethu bamemuka iaccount yakhe bamemuka oh wemphuca of course vela ngenye ke account man ethi kusayi mina ngifuna mina ngudokotela kwathiwa kahle mfo hayi lokhu vele wathatha nje imthwalo kwaye esibhedlela qobo efake khona lento izimvatho zodokotela nalento bathi sho lento ephefumula kancane lento stethoscope. Is that how you said Ndakwana? Lento le stethoscope. Oh yeah. Thank you Ndakwana. Yeah. Ephefumula kancane. Wafike egaxa ephefumula kancane la elekhuzeni emqaleni. Yeah. Esibhedlela bathulo no card wathi umunyu yena athi akuyena athi umunyu yena. No card njani ba? No card. Okay, yeah. But wengobese unalo lento TikTok uthi akuyena lembhembe othi uyena. Yeah. Abahlali ithona. Bamjaha njani? Lalela. Esibhedlela. Base bethi ukukhuluma naye imbijana uyazi ngezulu makhulu na ukukhuluma kanjani. Don't tell me. Isimanga sekade. Oyingaka ene yamalungu. Bamthinta ke imbijana kodwa. ingaka negazi elincane lapha kula video. Oh ingcono ngoba uyibonile video. Mina ngiyazi laba abangikhola. Elani ke yini uthoko lo nangu. Okay, leave me alone. Uzakosi ke lo bamphaka. No, everybody must go out. Why jump to police? I didn't. I was with you, man. I didn't. I called you the threat. I did not. Who is this? Who is this? Not mine. Nana baphethe lephefula kancane ke le ayifake. Is that so? Yona le atha kuyona yakhe. Now, Dr. Matthew Lani. That's all I gotta say. Bye-bye, my bitch. Bye-bye. Because
after everything that's happened, that's Boshwanga, his lawyer brushing his head, and then he's now saying apparently that he's going to sue the Gauteng Department of Health. That's all I gotta say. That's all I gotta say. Let's move along to the cruise with Jacinta Ngobese on Vuma FM weekdays 9 a.m. to midday, and they're chatting technology for businesses. And people are making money out of apps and making life easier on my apps. But here in South Africa, there are very few people who have capitalized on that. E-app, can it benefit the economy of South Africa as a whole, or can it benefit just individuals? Both ways it can. One way, which was actually a bit funny, that I was talking to a colleague yesterday. When you look at websites, ahulumeni from the US, and then you compare them to our website, ahulumeni Latina. If we were to find a website, Yago, for example, Home Affairs, we think the 7 zakahle. Because scam, because we already go into it expecting what I find about 7 zakahle. So if we start there, if Home Affairs had to get that right, all the queues would go away. Queue would go away. And then people buying isn't illegal citizenships and exactly, it would all fall away. That's the first way that it can help and speed up processes. Now when you come to businesses, if businesses were to use apps, you could pre-order stuff even from your local businesses. Then we won't need to go to the stores so much. We look at Amalogishi now. Now we have this delivery systems where we have our websites, we have apps to shop and stuff like that. But due to crime and stuff like that, that affects the delivery people. So there are things where it improves life, it improves businesses. If they were to capitalize on apps, let's say we have one app for Ilogishlang again, and then Lagle app was one of my business that are around. Mamuta Isama Quenya, it's a shop, whatever it is, but it was a shop app. Because it'll easily boost the economies, even the Semalokshin. Very valid points that he's making. I think the private sector has had, time to just own the digital presence and website and services being offered, to the point where, honestly, if you look at a website from Umaspala or from a government, they honestly just look so surreal. I'm not even sure if it's real or not, because maybe there's an expectation that, we haven't advanced that much. Truth is, they have, and there are services that are available online digitally at the palm of your hand. So shout out to that. And man, we definitely advocate for technology, websites, more services online. We need that. We want to use that. So Big Boy and Angie Martinez had a sit down on Real 92.3, chatting about the life of a broadcaster during world events, in particular 9/11, and they also made mention of the passing of Tupac. 9/11, we came in and, it was like 5 o'clock in the morning here on the West Coast. Yeah. And I remember my guy Fuzzy came out and he was like, man, some idiot just crashed into, the Twin Towers, into the World Trade Center. And we were like, what? And we go into the office and we see the second plane come in live. Once we saw that, we were like, what the hell is going on? We tried to do this regular show that day. Impossible. So that show, memorable for me, and that show came back a lot. The time when I announced... Imagine me doing my show. I had to walk through debris to get to the station. What was that like that day? The crazy thing is the day of, I couldn't get in because I was in New Jersey. I was with my mom in Jersey. And so when it happened, we couldn't get into the city. So actually on 9/11, I was not on the radio, which was crazy. Wow. And we were feeding a feed, like a news feed through the channel. Just so calling it was okay. in and doing certain things. And then we got our feedback. And the next day I was like, I can't come in. It's all blocked. And our program director at the time, Tracy, she was like, Angie, this is a terrible time for our city. And it's so weird. Don't make it weirder by your voice not being on the radio. And I was like, oh my God, I'm on my way. I don't know how I'm going to get in there, but I'm going to, I didn't even process that part of it. Like, don't make it weirder for everybody. Yeah, man. Or more different. You have to come. And it was hard to try to get normal, but we were also used hard to listening. Get to work. I literally had to walk through a long time because, they wouldn't let cars in the area because where the station was in New York, it's walking distance from the buildings. Yeah. So I had to walk, I want to say 30 blocks down, and there's still debris in the air, smoke in the air. The smell will stay with me forever, the scent of what that was like. And then getting on the radio, and then like, what do you do? We're not trained from this. Right. What are we from? We come from hip hop, and we're like, okay, we have lifestyle conversations, but we're not trained for
9/11 attack. So that, Angie, is a show that You never forget I remember, that. and it comes back to me. Announcing to LA that Tupac died. Me too. Is another show Even in New York. that continues to come back. You remember what that show felt like? Oh God, yeah, I was on the air. You know what's so crazy that I tell this story in my book too, that the when Pac passed, it wasn't social media like that, Right, so it didn't right, spread like that. I right. called the hospital. I was on the air and called the hospital because I kept calling to check on him, just to check. During the days when Pac was still with us, yeah, just checking up on him. I called the hospital and somebody on the phone just like told me That Pac passed. had passed, but people didn't really know yet. It hadn't come Yeah. out or spread, and she told me on the phone, and I was on the air, and so that's how I Was found that call out. live? Or you had It wasn't live, but then I wound up telling the city, and I cried, and I'm so glad that these two legends are having this conversation. The life of a broadcaster when a world event is literally unraveling in real time is absolutely surreal. You cannot explain it. You can't put it into words. You become the main source of information, accurate information, but you're also going through all the emotions that the listener, that the community, that everybody, the world is going, feeling the same way as well. Look at the situations like COVID-19, lockdowns, and all of that. You're there to entertain, to provide comfort, but yet in some way, one way or the other, it also does kind of affect you. Shout out to them, man. Check out more of that episode. Moving along to Kasta Simenye. Kasta had something to say on 702. When you were younger, what made you fierce? Did you know there was something waiting for you you had to go and get in a hurry? I think it comes within. Yeah. It comes within you. Yes. I think I always tell people that when you know your purpose, you know it. You know you are here for a reason. For me, I've always tried to understand myself even better from a young age. I was that, kid. Then they would always ask, where is she from? I say, I'm not from this world. You understand? But that comes with that, self-belief. Yes. The determination, believing in what you do, understanding what is right. You understand? But since from young, I've been that kid to say, look, if I want something, I'll go for it. News. Experts. Analysis. Where things stand. What you need to know. Drive Home with John Perlman. On 702. That was 702 Drive with John Perlman with Kasta Semenya. Now, listen to me. Kasta said, if you want something, you better go for it. And if Kasta says it, I'm going to do it because Kasta seems to have just won in life. And whatever Kasta says, I think I'm going to do it because I just want to have the winning formula just like Kasta. All right. That pretty much wraps up our recaps for this week. Coming up, I'm sitting down with the one and only Zimdolla. You've seen her on Uzalo. You've seen her on Durban Jen. You've seen her on Ihostella. And of course, on Donkey 12 to 3 on Ukhozi FM. She's sitting down with us right here on Radio Meets TV. Don't forget to subscribe to the channel and turn on your notifications so you know when the new episode drops. It is Finally Famous TV. South African radio presenter, actress and businesswoman Zimiphi Zimdolla Biyela, born in February of 1983 in the rural area of Ndabezintsango under the King Lijaya district, KZN. Upon completion of her matric in 2001, she pursued a bachelor's degree in education for 2 years but could not complete her degree. Her talents, though, landed her first job at Mbongeni Ngema Committed Artists as a dancer, lead singer, and actress. She stayed at the company, putting her talents to good use for 3 years while gaining skills that would later become very important in her life. Without letting any obstacles stand in her way, she would find her way back to teaching at Ohlelo Combined School in Nkandla. While she was teaching, she would release her first Afropop album titled Kwaze Kwamnandi. The following year, Zimdolla had her first taste of the airwaves as a news anchor at Ukhozi FM. In 2011, the rising star heard of the Ukhozi FM presenter search. She had never dreamt of being a radio presenter. She had dreamt of being an actress and a newsreader, yet this particular opportunity had presented itself to her. She took the chance and with the station impressed with her talents, would add her to their lineup where she has hosted various shows. In 2014, she joined SABC 1's Uzalo as Samkelisiwe Keke Nzuza, a popular role that gained her nomination at the Simon Sabela Awards in the Best Actress category in 2016. In 2020, she played the role of Matron Kabinde at ETV's series Durban Jen.
You are one of the people in my career in radio. I've never met you. Now in Tower. Yes, but never to meet you. Yes. Of course. What was put some signal? Igama Zimdolla liqhamuke vele sengifuna I-stage name yokwenza ama auditions for ukena Ukhozi ngakena ngama auditions. So abantu lokho bebiza Zim because igama lami Zimiphi. So Zim. So mase ngicabanga sekufanele ngisengidinga I-stage name phela uyazi ukuthi fanele uthathe namajaji uwanikeze negama bazosheshe balijwayele lingene kalula nakubantu ngoba kwakuzovotwa. So ngathi Zim ngathi no Zimdolla ngathi ya. Of course. Take us through impilo yakho usakhula. Ngiyazi ukuthi you are from the King Kojayi district. Yes. La uzalelwe khona nempilo yakho ukhula nje ekhaya uzimiphi umuntu onjani? Ntombi yasobuka lena esigodini sakwaNdaba Zetsango ngizalwe ebukhosini baba Biyela wambisa. So umntwana okhule nje ekhaya bekuwumndeni nje ofana nawo umndeni ngoba angisho ukuthi beseswele ngokungako futhi besingenakho okuningi kangako bekungekho rich ekhaya bekumndeni nje okahle nje uphila umama ubaba engasebenzi umama edayisela emholweni ezalukazi edayisa inyama edayisa ama fruit edayisa ama veggie edayisa obhotshisi nama rice kwakusaqala makuyisikhathi njengoba kuqala nje festive season kuqala ihlobo kuzolinywa sesidayisa omageja omasikela kanjalo bedayisa nje ehamba nesikhathi uma ukuthi yini ekhona ngaleso sikhathi njengoba kuyisikhathi sama orange nje manje ayisasilayisha imoto kwezigcwala ama orange kuya ngokuthi yini ekhona ngaleso sikhathi. So ngikhule kanjalo nje ngengane edayisayo ngengane ephata. So now uyamsiza nomama. Ngimsiza umama ngiphakathi. Ngikhumbula nje mhlawumbe ngangino 13 kudutshulwana empangeni yonke uma ethume mina ngiyodayisa into owayeyikhala ngazabona ingane yami ilapho ereke lapho ngoba bese ngihamba ngedwa sasibuka ngebhasi lika 4 sibuka ibhasi la 4 ekhaya liyofika empangeni ngo5 fanele sekuvuliwe kwaMthandi khona ibhusho kuthiwa kwaMthandi ngiye esilaheni ngilandela amanye amakhosikazi nami ngiyosika inyama ngesika ngemholweni ngiyadayisa. So sikhule nje sidayisa nje yabona namhlanje umungathi Zimiphi iphumela phandle uyodayisa namhlanje mina uma usadayisa ngafuna ukuke ukudayisa kuze kube manje nami ngiyahamba ngiyohlala phansi kwesihlahla la dayisa khona nami ngimemeza thote manje kabish leyo mpilo nje esikhule ngayo. So manje kusenjalo ngiyiwele nosini. Tell me impilo yasekhaya nje uyisho injena mhlambe iziphi uze lokusekhaya kuthini yini imfundiso yona ekhaya ukuthi melikhula nje kufanele kube ukuthi kanje yabona khona engalikhohlwa igama elahlezi liketeza la endlebeni sihlezi sitshela lona mhlawumbe ecishe zonke izinsuku ngoba ekhaya abantu abakholwa abantu abathandazayo sikholwa kaShembe eNazareth. So kuba nomthandazo ka6 ntambama kuba nomthandazo ka9 kuba nomthandazo weSabatha la lihamba phambili kobaba lethi indodana engahloniphiwe uyisayibulala kuthiwa akuyona indodana yodwa nendodakazi thiwe ngahle wakuhlala inkenteza la ukuthi uma ungahlole black house ubulala ungathi nje uzothola imolotshisi uzovela ushawe nje la. So sikhule safundiswa kakhulu ke yona le ndaba yokukhuleka yokuthembela kuNkulunkulu. Mina abazali bami bangifundisa ukuthi uShembu uyingubo yokunembesa kufanele ngimfune ngimthole noma ngilambile ukuthi awunakudinga unakuswela uma ukuthi uShembu nawe leyo nto ikhule
iyona engibekela khona namhlanje because ngiyazi ukuthi noma kwenzakalani ngempilo yami ushembe ukhona yena uzohamba phambili futhi mangiguqa ngekutolo ngembiza ngithi ndoda sabela sibone sekuyisikhathi ke manje sokuthi uzibonakalise ngisemdibini nginabantu engisebenza nabo abaningi abangamazi ushembe kodwa manje sifanele avele ngami ngemsebenzi ngalesikhathi abanye abantu bethi unomuthi uZimdolla ngoba yona into edumile nje manje akaxoxe emsakazweni unomuthi hayi akusiwona umuthi ile ndoda engihamba nayo iyangilwela iyangimela ngoba ngisho bethi wrong noma wrong uyamdinga ummeli kuyenzeka ummeli akumele kahle uphunyuke ngisho kulobo wrong baba amen that amen now take me through ukuphuma wakho ke usukhulile uyasiqeda isikole tell me yini le eyayisa ku teaching because you pursued a bachelor degree in education. Yabona ke eya teaching uhambo ngiqale okay ngithe ngenza umatric ngacela usontweni ngashada. Okay. Yeah, ngenza umatric kwahamba kahle emshadweni wami ngabuyela ekhaya. So mangibuyela ekhaya ngaqala ngihambe ngibheka ngisho ukuthi ngingenzani ngase ngithola ama-audition kaMbongeni Game ngahamba ngakwenza khona i-House of Shaka ngenza ibhambatha kaManceza ngasebenza nje committed artist isikhathi eside ngenza i-stage. Let's head over uzazi unalo lokulingisa lokucula. Yeah, ngoba esikoleni high school khona incwadi okuthiwa udwendwe likaKoto. Angazi bekuzazi kodwa bayayazi ke abanye ukuthi udwendwe laKoto so iyona engaqala ngayo ukubona i-talent lami khona because leyo ncwadi kwathiwa asingayifundi kufanele siyidlale as a stage ukuze sikwazi ukuthola amabanga. Ngathola irole ke lapho lokuba umathikalali kwakuyinqilizo lentombi zawasalali benamba okwakuyilona ke elalididiyela yonke ke indaba zeintombi zendawo ila ngaqala khona ukubona ukuthi hayi so ngiyongena la estage nje vele ngithwele ukuthi ngiyalibona ikusasa lami la ekutheni ngiyathanda kodwa ayikho indlela yokuya phambili kodwa kahle kahle mina ekukhuleni kwami ngithanda ukufunda indaba ngoba kuze kube namhlanje ngikhohle khona umuntu okwazi ukufunda ukudlula mina angiyazi mhlawumbe ukhona kodwa okwazi ukufunda ukudlula mina makuthiwa nje reading khohlwa ngizokwenzela ngike ngaya ku-Ukhozi FM for interview bafike bangifundisa iphepha ngingaze ngilibone ngalifunda lonke ngaqeda mangifunda nje akashibikela ukuthi ngiphiwa ngisho njalo ngoba nakhona ezikoleni ukuba nentomba godi kuyona kodwa ngoba ngingakwazi ukudlala ibhola ngakwazi ukwenza lokho okunye ngakwazi ukudansa mhlawumbe kwathi wafunda nami wathi wafunda Thembi lokho kwasho njalo so mina ngifuna ukuba umfundi wendaba uthanda ilodo nje into engangiyibona nge-TV nje ngilapha nje konoxolo group lapho nje engangikhona ke nje kusasa lami. Oh man, so manje i-experience yakho with the Mbongeni Game committed artist what ufundani lana, what are you learning, experience yakho nasinjani? Yo ngafunda okungaphezulu ngoba nakhona ukuba umsakazi ngicabanga ukuthi inhlansi yakhona yasuka laphana ngiyafunda laphana kwakufundwa ngisho njalo kwakufundwa indukisha kungathi usesikoleni umdala baningi abantu abashonjala kwathi ukucula ukudansa uku-actor ukuyishintsha wena ube omunye umuntu kuningi engakufunda laphayana ngenhlanhla ngenkathi senza ibhambatha kaManceza uma uyazi history kaBhambatha involve the Shezi clan oSgananda bakwaShezi eNkandla so sasenza i-research ngaleyo sahamba ke kwaba khona ethu sohlala ngazenkandla besilekelela ke sasidlala ke laphana ke sigida senza yonke into kwakungathi nje thina sivakashile sizojabula kodwa sibe sifunde. Yes. So omunye uthisha omkhulu owayefundisa kwesinye izikole wangibona khona lezi zinto lezi zama culture. Yes, cultural studies. Yes. Wangitshela ukuthi uyafisa ukuthi ke ngifike ngizomfundisela ingane zakhe izinto ze-art
because kuyakhompithwa nani baswele uthisha we-art ngithemba wangitshela wathi kodwa ke uzongisiza ukuthi ngiregister ngihambe ngiyofunda education ukuze ke ukwazi ukuthi uma kuvela into ethile lapha esikoleni sakhe ngikwazi ukuthi ngingene ngaregister kanjalo thema sesekunyaka wesibili ngempela wangibiza ngahamba ngayoqala bese ngangena kanjalo nje ka-teaching kanti sengizokuphuma ke sekufika Ukhozi sheesh manje uyafundisa right now and ngiyacabanga futhi ukuthi nakho ukulakazelela kakhulu and kumnandi nana lekhono enalo isifiso ufuna ukufunda indaba usudansile manje wacula walingisa wenza konke how old are you at this point Mncane kodwa ke ngoba ngekathi sengifundisa mhlawumbe I was 24 24 because ngiyabona konke kuyashesha hayi kwakushesha now tell me about Ukhozi FM nokuthi wangena kanjani khona Ukhozi FM ngasuka nje ngoba ngumuntu vele mina ngikhodzile mina ukuhamba engqongqoza yonke iminyaka mina akho iminyaka ethi mangudlula ngingawubhekisisa ukuthi lo mnyango ngeke ngikwazi ukungena kuona lo mnyango ngeke ngikwazi angisiye nje umuntu oyidlula iminyaka ngoba kade ngeza la nje bengiyibuka yonke iminyaka ukuthi konje ukhona ngathiwa angene kuona mina so Ukhozi ngekathi ngifundisa ngeweekend ngifunda indaba ngoba mina ngase ngiqonqozela Ukhozi because ngiyazi ukuthi iphupho lami kahle indaba ngifuna ukuya ku-TV ngiyofunda indaba kodwa bengazi ukuthi kumele ngizame nakhona Ukhozi ngavuka ekuseni nje ngathi hey ake ngiyozama lapha mhlawumbe nje bazongithatha nangishela ngathi ngifika mina ngafika Ukhozi ngenza i-interview ngithi kwaku-9 endabeni ko-10 kwakuyimina endabeni ko-10 kwakuyimina what I'm telling you Ukhozi uhlala isikhathi singakanani Ngihlala ngesikhathi eside ngoba ngiphume vele sengenze ama-auditions for Ukhozi. Now take me through ama-auditions Ukhozi. Uzwa kanjani ngawo ukephi njengoba uzwa ngawo uthembeni vele? Hayi yabo uhambo lama-auditions Ukhozi uhambe ngingalifiseli ngisho isitha sami. Akaze ngibe nohambo olubuhlungu ngaleya ndlela empilweni yami nengangilibona lubuhlungu ngaleya ndlela kwakusemnandi ngasekuqaleni ngawezwa eredweni ngisesikoleni ukuthi hayi ngibuya SMS okwa-SMS igama mphesa njani baresponde-ke bese uthola inamba yoku-auditiona ushuthi Ukhozi bahlangene nomphesa umphesa was Vodacom thing Vodacom thing so bese-ke uya SMS bekunikeze-ke ikhodi yakho babenze ama-audition ama-district wo-11 so thina sasisho thina sasibona under Cetshwayo kukhona abavela uthukela kukhona abavela apha bekwenza so-ke ngaphuma unumber 1-ke mina Cetshwayo shuthi basebelanda bonke-ke labo number 1 yes sesizohlala laphi-ke manje Ukhozini manje kufanele usakaze babekuphera nomunye umsakazi usakaze bese uyacela nabantu bekuvotela who did they pair you with? Linda Sibiya, Ukhozi. Angikhumbuli bekuphela nomlosi bazongifaka usikiya ngengoma. Lokho kwakumnandi, it was a nice journey ngaleso sikhathi. Kodwa kwakubuhlungu kakhulu kwakuba uLwesihlanu. Kwanzalana ilokho ngithi ngifisele ngisho isitha sami. NgoLwesihlanu every Friday kwakuba khona ophumayo njengama-idol. Uyalibona lolo Lwesihlanu olwalikhalisa obhuti abadala uma kuthiwa uyaphuma ubona umuntu ekhala ngendlela yokuthi uyambona lo muntu ukuthi amathemba akhe onke ebesela awazi uzomduduza uthini lo muntu kwakuba nzima kakhulukazi masesekula ko-top 5 kwakunzima kakhulu ukuthi ngangibona ukuthi kunanomuntu ongaze aphume layo yihenga ngendlela ngoba ngisho ukuthi angilifise ngisitha sami lohambo ngendlela lolo valo ukushaya ubuhlungu ngayo nokubuka abanye bephuma yes nokuhamba ucela abantu ukuthi bekuvotele because ekhaya kunamali yokuthi ungathi uma uyichaza lento ekhaya ngidinga amavoti udingekani Tell me, so Semila and this elimination round to until number 1. So ususukile from ekhaya usula eThekwini. Cha sasiza ngekhathi esibizwe ngazo ukuthi size on air sizophera bese ke Fridays compulsory ukuthi bekhona sonke ngelanga uzophuma ngalo
So all the way from Nkandla njalo on Friday. Every Friday, yes. Anginandawo yokulala njalo, ngangilala khona emabhentrini Ukhozini because ishow yayiba late. Kwesinye isikhathi mhlawumbe sekwenziwa eshowini yantambama. So mhlawumbe size singene ngo-5:45. Awusakwazi ukuphindela ekhaya, awunanda ngilale khona emabhentrini Ukhozini, ngivuke ekuseni ke ngibuyele ekhaya. So nje kwakunjalo kodwa ngoba uyimisele futhi nawe and ubone ukuthi no amavoti awathola abantu bakuthokozela nawe kwahanjwa bese kuyomenyezelwa ukuthi ubawinile ke ideal ke yayithi fana nama-idols nje owinile uthatha bonke so angiwinanga mina kwawina udadewethu uThembeka Zondo mhlawumbe uyamazi kwawina uThembeka Zondo ngenhlanhla yami nje uNkulunkulu umphathi stage wathi ngeke ngize ngikwazi mina ukuluza le talent wathi Mphesa thatha uThembeka mina I'm taking Zimdolla kwaba ke umsebenzi kaNkulunkulu ngangena kanjalo. How did you feel kuleso sikhathi nje? Akazi ukuthi nje umoya wami ngoba ngisho nje ukuthi kwakuhambo olulukhuni ngendlela eyisimanga ngangafisi lutho ukuthi ngifisi lutho ngisho sekuthiwa ngiyathathwa kodwa nje umzimba wawusunamba ukuthi ibuhlungu nanzinto. What does it feel like leso sikhathi leso you asking for amavoti kubantu and kuningi okucelayo and naleli thuba liyivezile kuwena nothathile ngempela and you're flying with it. Uqala ukwaziwa abantu nalokho kuduma lokho ngoba phela masuzwa Ukhozini hayi shem baningi abantu abakuzwayo. Hayi uyabo ukuduma kakhulukazi nje ukungena kwami Ukhozini ngoba ngiqale ngenza i-show yangesabathi nabalaleli abaningi kakhulu futhi yezemshado. Ngicabanga ukuthi yona yangidumisa kakhulu kwawukuthi kungena kusigiya ngengoma usongena kwamaskanda I think lapho ke uduma kakhulu kuze kube ngathi ziyihlonone emadlebeni mangantshela ukuthi ngacishe ngafa mangantshela nje ukuthi lolo dumo lolo lacishe langiqhomba phansi ngendlela ezaziningi izinto ezazenzeka ngalo kwesinye isikhathi ngingazi ukuthi ngibanga nobani ungasaboni nesitha ngoba ngisitshela nje ukuthi umsindo wawumningi ungena ngisho egazini ngizwe ukuthi ngiyagula angikho right kwakukuningi usendaweni entsha abantu abasha abantu abaningi mhlawumbe wakwazi ukuthi ngaquleka khona isitudio ngisakaza ngelinye ilanga ngoba ngisho ukuthi kwakukuningi ngingasaboni kangangokuthi ukudecide kwami ukuphuma emsakazweni yazi ngaye ngaphuma angithi ngahamba ngabe kwipolitiki ingakho kwabalula ukuthi mabe ngcono ukuthi ngiphume ngiye kwipolitiki kumina kwakungathi nginikeze ibreak kuyo yonke le nto ngoba ngempela futhi uzuzubabona abantu banjani uzungacabanga ukuthi abantu bathanda ngoba nakho bathanda wena ngicabanga ukuthi bathanda lokho sokuphathisiwe ngaleso sikhathi bathanda ukuthi usemsakazweni uzobadlalela ingoma zawo uzokwenzani ngoba lo msindo wonke ngalelanga nje ngiresign nawo waphela lokho lamafoni lawa awu-35 awu-100 awuwagcina-ke ngalelo langa yonke lonto leyo kwaphela kwathula kwathi yabona ngathola ukuthula nokuphumula ngoba ngitshela ukuthi ngoba angifanga abantu abaningi bacabanga ukuthi ukuhamba kwami ngiye kwipolitiki was a wrong move. Mina ngezinto engiyithole kwapolitiki nami ngisho njalo kodwa bona bakwazi lokho ngoba angazi ngibacabele khona nami ngisho njalo kodwa abazi bona ukuthi yangisiza kangakanani yebreak ngoba yayiphakathi kokufa nokuphila kwami ngokwazi kwami ukugula engangikhona okwanqamuka ngesikhathi ngiyeke emsakazweni umsindo wawukhona owathula mhlazane kwangathi nje ngingena emanzini ngiyaphola elangeni elishisa kakhulu ngangena kodwa yini le mhlawumbe ungacabanga looking back now okuze ngathi mhlawumbe iyakuthikameza izinto abantu baseduzane nawe or abantu obona ngathi bafuna ukusondelana nawe kakhulu noma mhlawumbe ukuthi it's indawo vele ongayijwayele le okuyona le iyakuphatha ngale ndlela lokuthi lesho uyaquleka ngesemsebenzini into esengayifunda angazi noma ngoba sengimdala yini kodwa sengiyazi ukuthi
mawulapha lendlela lesisebenza ngayo usempini nabantu ongazi ukuthi nibangani nabo. Ngoba uma sisebenza kufanele sisebenze as a team, singacompete sisodwa ngoba igoli lethu iwa. Kodwa uhamba endleleni uhlangane nakho ubona ukuthi ngisempini. Ubona ukuthi yabo ubona ukuthi hayi engathi akhambi kahle la usuyaqala uyayigada usuyaqala uyabuka futhi nezinto zekutshela nami ngomunye ngoba ngiyiwele nje ngomuntu wemoya ezinye izinto uyakukhombisa nje uNkulunkulu kancane hawu kanti mhlawumbe utshalo womunye futhi uncenze womunye futhi awugade lapha omunye athi awugade lapha nanokuthi ke ukhona nje umbango kwesinye isikhathi oba khona kodwa ubungazi ukuthi kubangwa nanokuthi ucabanga ukuthi uma usembangweni njengabanjoba ngidodana sotrain ucabanga ukuthi mawukuthi ngibanga nomdonso sibanga udanga sotrain uma manje ngiphuma noma ngifa bazomfaka udanga sotrain iqiniso lethu nebazomfaka kodwa mhlambe ujabulela ukuthi nje angikho ingakho ngithi usukungazi kahle hle ukuthi yini kahle ebangwayo yabo ngoba ngithi kwakuningi ngisabisa phela manje khona uzoyeqa baphephethe kwenzakalani manje angazi nami ukuthi kwenzakalani kodwa kwakwenzeka kwakubonakala khona isikhathi mina ngaye ngagula ngaso ngaphikwa ngisho amaphupho yabona uma usugula iphupho sekuthi umuntu ayisiphuphe noma uthi siphuphe kuthiwa uyahamba lo muntu yabo lapho awufanele kube ngathi uthatha leave khona izinto oyilungisayo ekhaya awukwazi ukutshela abantu awukwazi ukusho emsebenzini ukuthi ngiyagula ngoba awazi ukuthi uba ojabulayo uba ujabulayo ayibona lonto leyo ukugula kwakho kufanele kube into oyifihlayo fanele uze emsebenzini uphethe amaphilisi akho uwagwinye uqhubeke usakaze mase udlala ingoma uphinde uwagwinye uphile nje leyo ubani okusaphathayo lesikhathi lesi ngiyocayeka ngayo Hey, angazi ayingangenawo umuntu osapothayo bangikhuluma iqiniso ngoba mina my family insika yabe mina ngizokutshela nje isibonelo sisodwa ukuthi kwesinye isikhathi ngiyakholelwa kakhulu mawami nazo zonke izinto angitshela zona nangibonisa ngazo because uma wami uhleze emile eqinisweni noma bekuthiwa ngiholile ngikutshela mina ukuthi uholile ukuthi unebani uma wamhlezi siqinisweni ngaso sonke isikhathi so ngike ngisuke ngidrive la ngathi ngiyekhaya ngiyobika inkinga mangifika ekhaya bengihlangabeze inkinga fanele ngisolve leyo yasekhaya eyami buyele ethini yayibona lonto leyo enye into leyo engathi ibinzima kakhulu because mina I'm a family person. Yes. Mina even my friends are family members, my cousins, my sisters. So yonke la efamily laba abantu futhi abathembele kumina engakwazi ukuthi nokubona engakwazi ukubatshela ukuthi akahambi kahle. Ngoba mangeke ngathi akahambi kahle kuzobe sekuphelile ngabo. Namanje bayibuza why sibona phepheni ukuthi sewukuthi awusitshela ngani ngithi yazi ngikho isikhathi ngisuke ngizama yes ngoba mina ngiyazi ukuthi ngizoyibamba kanjani ngiyazi ukuthi kukho isikhathi ngivele ngifone nje ngithi ntombi fast 14 konakele so sengitshela umama ngithi fast 14 ntombi konakele hamba uthandaza hamba ukhuleka noma kuhamba kahle ngithi ntombi hamba obonga sekulungile. Tell me about your political stand. Wangena politics nana. Awu esincane kakhulu. Okay. Umama ukaMagwaza Msibo NFP uyena wangibeka ukuthi ngize ngingene ngijoyine iqembu wathembisa nje izinto eziningi kakhulu bangifakele isiteam yokuya kwi-national ngaba unumber 7 kodwa ngeyibhadi amavota angalingani ukuthi bathole ihlalo eziwu7 kwasho kancane nje ngoba bathola thola eziwu7 so ngangena kanjalo kanti nje isikhathi esincane nami sekusho broker kuye isinjalo isanjalo then emva kalokho ke bangithatha ku province ngisebenza nabo ilapho ke hayi okungasebenzelanga kahle khona
hayi ngoba ngisho nje ukuthi ipolitiki mawuhleli la uyazi sondela kuyo ngene ngena uzobona ukuthi yini ipolitiki. Ayabona uSimnoma. Hayi mina ngabona yini yanyoka manje kuthiwa ayibona. Hayi mina shem ngayibona futhi ngisho sekuphumile ngoba ngekathi ngidecide ukuphuma ngalandelwa izinto ngemumva sekuthiwa ushiyenza ukuthi wasayini izinto eziwukuthi wenzani njengoba nje usune you have an identity umuntu omsakazi and there's a particular way abantu expect you, they expect you to be partial, they expect you to be with umphakathi ikhalazo zabo bazi ukuthi bakwazi ukukhuluma kumuntu ofana nomsakazi and then ungena kwipolitiki ukuyela kwakhe emsakazweni wongenalo lolo valo lokuthi sengiphuma kwiqembu elokuthi nokuthi and manje sengiwele esihlalweni sokuthi sengumuntu omphakathi against umuntu wabantu nami sengiqala phansi manje nami kuyimina engikhalana kanye nabantu ngibonakala ukuthi iqembu lokuthi senze ukuthi umphakathi awonisekile ukuthi okuphuma eqembini lokuthi ngehlandla ngithi thina emsakazweni ebengakhuluma nje umlaleli ukuthi khona into athanda ukuyikhuluma but thina ayikho into esivumelekile ukuyikhuluma ngepolitiki so ilokho nje ubuhle ngalokho kodwa ngumuntu esifazane nje ongenalo uvalo mawukuthi uyangilandela nje I'm a brave woman very brave woman so leyo ngekathi ngidecide ukuphuma kwepolitiki ngangifuna ukuhlala nje qala ngiyithole kabusha nanokuthi ngiyakholelwa ukuthenini mina uma izinto zingavumi zikwehlisa nawe ukwehla yes ungayiphoqi wena ngoba ngiyakhumbula sengiphuma because ngangihola kahle kakhulu ngithenga imoto kwapolitiki ngiyaholwa sisi kuyaholwa ngangihola i-paycheck engakaze ngiyicabanga ukuthi ngayihola ngangihola kahle kakhulu ngathenga imoto ngashintsha iflethi ngashintsha ingane esikoleni ngoba ngahola kahle kakhulu makusebenza nabantu so mase sengehla sengidecide ukushiya ngashintsha futhi ngabuyela ekhaya nengane yami ngaqhubeka ngahlala ekhaya ngadayisa imoto ngaqala kabusha yonke into ngayiqala phansi ngase ngikhuleka nje uNkulunkulu lokho ethembisile kunengoma engingayikhohlwa namanje iculwa lobhuti lobhuti wayicula ubani uDon noma ubani lo wathi basheshe bahleka inkosi ingizwile uyabona lo song yes khona ke enye iculayo ethi bayekele bahleke uzoyenza into ayithembisile ucule ngidlala njalo lisho njalo lithi bayeke bahleke kodwa uzoyenza into ayithembisile so usubuyile ekhaya manje ayiphendule ethembeni hayi sengihlele ethembeni ngiyakhuluma ngapha nabaphathi ngoba ngihlele ethembeni ukuthi sengiyibokhozi phela ukuthi sengiphumile kapolitiki babona vele kwaphuma emaphepeni ukuthi sengiphumile sengigezile ngiyafisa ukubuyela emsakazweni vele ngakhambe kahle phela ngangaqashwa yes so ngakhambe kahle why do you want to go back if uzazi ukuthi uphume khona uzizwe ukuthi ayihle kahle emoyeni indawo yakho ukuthi italente lami ngilazi ukuthi iyona into engasebenza yabo iyona into engikhuphuke ngayo engisengaqala phansi ukuthi mangiqala isangibuye ngikhuphule nanokuthi ke kusuke ngasafani vele ngizothi mangifika ngangeke ngibuyele kulezi lothe nomsindo ezinombango vele bawubuyela uzophoswa noma ikephi bese ke futhi usunesipiliyoni ke phela usuyakwazi ukuhandlisha yonke into usuyakwazi ukuhlukanisa abantu abangani nabantu abakuthandayo nama-fans kwase kukuningi engase ngikufundile njengoba ngihleli ukuthi kahle phela bengisemncane ngisafunda so manje impilo mayi athekha kanje kumele mina ngenze kanje into engiyithandayo nje kuleya break ukufunda ukuthi ngakwazi ukufunda kuyona ukuthi okay izinto awuyichaphazeli kahle mina kwangafanele ngithathe i-break yokuya kwapolitiki ngangidinga i-break yokuhlala phansi ukuthi vele babengeke baze banginikeze vele mangicela kodwa ngangidinga ukuhlala phansi
ngizilalele mina ngizithole ngikwazi ukuhlukanisa uZimiphi noZimdolla kokubili ngoba kwase clash kwase kukhomba ukuthi khona uronga nanokuthi angizilungiselelanga kahle le yampilo yokuduma ngiyithole nje sengiphakathi angikaze ngibe nawo umuntu ozongibamba nangesandla athi ngicela ukukulekelela uhambele gym and yahlupa leyo nto yinhle yimbi ngoba ngiyayizwe lephuzu lakho lokuthi usuyibeke endaweni lapho ubungayitshela ngempela uzoba khona and you didn't start very small Ukhozi FM is a very big platform ukuthi ungavela uqhamuke nje uthi exactly and ungena khona and akekho ngisho nomuntu ongaziyo eduzane nawe ophilayo leyo mpilo nozoyi understand usuke emakhaya futhi itheku nje namarobot nokuthi kunobhuti ozokukhipha ozokuthumelela ama-flowers it's new kuningi ama-present ozowafica reception kuba kuningi ngezwakala ukuthi kuhle kube impela ngoba you are fulfilling people that you never even had but at the same time it comes at a cost of uwedwa and ayekho umuntu oseduzana nawe oyazi lempilo leyo ongakubamba isandla you know uzame na unyathele take me through now ukusubuyela Ukhozi what's happening empilweni yakho uzungene kuzalo kwenzakalani manje ngoba iTV vele ngakuvele nje ngifuna one yaza uzoyithola ngangazi ukuthi uNkulunkulu kahle into engitshela yona ukuthi ayikho into enginayo mina engingayibonanga ake ngisho njalo okay iqiniso ukuthi umsakaza ngiwubonanga kodwa ngempela angaze ngize ngiwubone kodwa ngikukhumbulayo ngelinye ilanga I was doing standard 2 ngiyakhumbula khona indawo kuthiwa isekwaleni nasekhaya kwakuneyitolo nje kufike angasibabehamba nomthombo mela kodwa into I think babezomakhetha kukhona umuntu ese stage inqondo yami ayisakhumbuli kahle noma it was Vicky Masuku owayese stage yabona ke memeza ke kwenziwa lama competition nomthombo mela I saw that woman ukuthi this is me leyo ngiyikhumbula kuze kube namhlanje ukuthi lo sesingambona ngathi mina stage ngathi lo ngathi it's me kodwa lokho ngangingazi ukuthi mhlawumbe kuhamba nomsakazo kuhamba ngoba umsakazo ngikazi ngizokubona kodwa ayikho into enginayo engingakaze ngayibona uyabo imoto enginayo ngayibona ngingakami yonke into uNkulunkulu uyangivezela bese kuba ukuthi angazi ukuthi ngizofika kanjani nanokuthi usisikhathi ngiyacabanga ukuthi umbhedo ngithi ngoba yabona lo muzi lokho 17 million ola njengamanje enqondweni yami angazi ukuthi uzoqhamuka kodwa ngoba ngiyubona uNkulunkulu kushuthi unalo icebo ngawo so kuzalo ke okay ngenkathi senza lento noMbongeni was very close to ubaba uDuma yes so nathi agcina sijwayele nje kubaba wethu uGatsheni simbiza ngoGatsheni ngelinye ilanga I met uGatsheni no ngamfonela ngathola number ngamfonela ngamtshela ukuthi hey nginelinye iphupho lokuthi ngifisa nami ukuvela kumabona kude kodwa ngazi ukuthi nginasizakala kanjani wayesayiphathi yozalo ngaleso sikhathi wangitshela ukuthi wathi wangitshela ukuthi akasekho ngathi akasekho uzalo kodwa ucela ukunginikeza i-email bese lento engimchazela yona ngichazele lowo muntu wabuzana yabo ukuthi ngiyafisa ngempela ngabhala ngathi na Zimdolla ngayichaza ngisifiso so etha nje ngisacela ukuthi uma kunama auditions ngisacela ukuthi bangibize ngizoyihlulekela because ama audition lapha uwezwa if ungenayo i-agent or something kuba nzima ukuthi uwezwe ungahlala mhlawumbe ngahlala mhlawumbe unyaka wonke bengaphenduli kodwa ngelinye nje ngathola i-email kodwa nje ngiyafuneka for audition yes ngahamba sasibaningi audition lapha nje basakaza abadumile babekhona ayinilaka egeli audition nje angiwa nje nami audition I mean awuyina audition ubuye angeke ngihlola i-interview nani but audition angeke kuye nami ngiyakholwa mina so coming from Mr. Sambongi ngiyakholwa
Ayawubuyi nami audition hlobo. Mase ngike ngalithola ithu ngoba mangicela audition nje nakhona ngangazi ukuthi hayi mase vele audition. Phakathi. Mase ngifuna nje leyo chat ukuthi kuthiwa audition. So sasibaningi basikhatha sawu20 sawu10 sawu5 sinose so5 kwasokuthi asilinde call. Uyathanda lokuyakho ngathi umncintiswano kancane webo? Iyangisebenzela. Angithi ilawo uNkulunkulu wami ebonakalisakho. Kuba sekuhlukanise ukuthi yes. Ngihamba nobani. And so ngiyacela ukuthi uzalo was the first time you were on a TV production. What was that like? Ayangazi into ngangilokhu ngibonge njalo ngangilokhu ngikhuleke njalo ngithi angazi nokuthi ngizifaka kwini kodwa uNkulunkulu hamba nami noma kunzima ke lapha ngitshela khona nje kunzima kuzalo nakhona futhi wonke yini mnandi cha ukusebenza ke khona hayi ukuthi abantu bakhona yes abantu bakhona ba right kusebenza kahle ukusebenza nje ukusebenza nje kuyahlalwa kuyasetshenzwa uyalinda kunzima. Did you enjoy the character that you played? Yes kaqeqe character ngidadwabo kaManzuza ngewubahluphile nje lapho umqolisi kumnandi nje. Did you expect that nomination yeMasana Nsawelo? No, kangangokuthi akaze ngiye ngisho kuye. So awuyange sathi nominated. Nice soul. Kwenzakalani? Kwaqondana abantu uqale nginominate nabo. Ngifuna ukutshela iqiniso. Ngangi nominate nje nama big shots. And then phela nami ngabona nje ukuthi hayi vele bengize ngiyiwile. Yabo, where's this brave woman? I'm telling you, ngitshela iqiniso ukuthi ngayitshela nje ukuthi Bathi bangibheka abantu nominate nabo hayi. Vele bengiqophisa nje. Ukuthi ngivele kanti vele uzoqondana that night ngaqashiwe kuMgqugquzelo. Yes. Festival so ngiyosebenza khona. So ke ngathi hayi akuhambi ngiyosebenza vele. Ngathola ikhona kuthiwa awudami yokuqala ngqa. Ngaphuxeka. Ngaphuxeka kakhulu. Ngitshela bathi angeze ngizoyela cha ngibesaba ngibela bosisana ngithe nabo ngifuna uqamba because abantu engibahlonipha kakhulu engikhule ngibukela kubona engiwaziyo futhi amagalelo abo angithi yabo phela kwangisikho ukuthi nominate kwicategory kuthiwa abasafika cha hayi kodwa ufuna ukuyithenga yazi good while but it's there ukusanayo. It's there. Benza ama-arrangement bayiletha. Yes. Oh shit. So what happens after you do you still continue to go for more auditions now that is really taste of what it's like to be in a television production? Kuthatha ama-auditions abezwakali usukunelakhe fanele ube ne-agent kanti i-agent ithatha 25% omholo wakho ungempela nemali. Oh come on, it's just 25%. Don't you done, come on. Hayi phela ungacabanga ukuthi khona imali eningi etholakala lapha. So yeah, ngenhlanhla yami mase kungena ihostela akwavela kwafona nje ukuthi une-character. Please come. Send them sizes. Hostel was big. Hostel was huge. Hostel was amazing as well. So a hostel nje ngangena kanjani. So okay, hey kwakunandi ke kwasebenzela kahle. Durban Jam cha ngathunyelelwa nekhona i-audition njengabuzali kwathiwa kuzoba ne-audition sobela ngawo lapho ngase ngazi ukuthi audition ke baba kuthiwa auditionela ukuba umetron nasi script ngashaya lento ngathatha into yami ngayibuyela. So emsakazweni bakusupport njengoba wenza konke lokho kunye kokulingisa ukusupporta kanjani ukuthi nje bakaseke nje what if you show let's say like 12 to 3 and for some reason fanele record mhlawumbe from 11 ekuseni until 7 ntambama and angithi vele ma freelancer no work no pay so you decide that
You decide, girl, you want to go to work or uyophatha izinto zakhe eceleni. So uyacela lokho kucela makuthi ubusy kodwa angazi ngibe nenkinga. Abafile advice usuprioritize lokho kakhulu. Sifuna ukucimela kuthini? Iyakenzeka phela ngoba iqiniso lithi ukhozi abantu bakwazi ngokhozi. So uma wena usuprioritize izinto ushiya ukhozi okuyilondo likwenze wayi lokho ikhona ngaphela usuganga kodwa ke angazi ngoba ngisho ukuthi angikaze ngibe nenkinga kakhulu ngabe unasifiso to get on a soap, yes, a permanent sort of series, yeah. Because kodwa ngiyazi ukuthi I priority yami it's radio. So radio, radio. Noma yini makuthiwa angifane ngikhethe phakathi kwe-TV ne-radio. It was very radio. So ukuba permanent kwi-soap vele kungayilimaza le-career yami okuyiyona engifuna vele ukuphesua yona ngize ngiyofa. Iyona engiyifunayo. Ngifuna lokho okunye ngikuphande eceleni but yona is the main. Umuntu akabuza ukuthi njengoba nje Ukhozi, the biggest radio station in the country, in Africa, moyo uka eksasa lakho in radio ngabe khona omnye umsakazo ofisayo ukuthi ube usebenza kwa? No. Cause it's till the end. Cause it's for life. Till the end. Makuthiwa sithola umgcobo we-stage. Tell me about konke ongasayikhuluma manje nje ukuba lempilo yakho lezinto zenzayo. Iphupho lakho lokufunda indaba ku-TV. Lapha manje. No, ngicabanga ukuthi ngifunda kakhulu lapha. Ngoba sengiright, sengayithola i-TV, sengiyazi ukuthi kunjani ukuvela kumabonakude. Sengiyazi nendaba zokuhola. Sengazi into eziningi behind the scenes. Oh, come on. Phela lela phupho lami ukuthi sanibona Zimdolla. Yabo kuyilelo. Kwangena lutho konke lokho kunye okungebomvu ukuthi kumele uhambe ufike la nakho ozokuthola. So sengiyazi manje ukuthi So right. I think if there's an opportunity were to avail yourself, I think you should take it. Just because of lo mntwana lo wayefisa njalo uyibona mabonakude. Yeah. Lo mntwana lo wayefisa njalo hlala phansi afunda indaba lapha. If that opportunity shows up, angazi okay. Kodwa ngangiwazi ukuthi ngifunda kakhulu lapha eRedwood. So right. Akuningi engikufundayo. And ngiyafunda. So now you mentioned something very important. Ukuthi uma kahle kahle usomabhizinisi. Yeah, usomabhizinisi. Through and through now wangena ship phakathi. I understand usinamba nje futhi ebhizinisini kusembonini yama-taxi. Hey, angisekho bonini. Indaba. Kwaba nenkinga nje eziningi. Ngenhlanhla ke ibona ama-taxi bekuyi family business. So bekungama yonke into bengabelo umuntu bami. Okay. Yabo so nami ngene nje yabo. So ngabuye ngadecide ukuthi okay. So if you were to pursue a business lakho nje because ngiyacabanga ukuthi nakuwena lo mdlandla loyo usakhona especially because ukhule ukubona pha makhumaya wenza yiphi imbono ongafisa nje ukuthi ngingene kuyona. And I know that you'll rock it. Yeah, ngiyacela mina. Yo, mina ngithanda kakhulu khona la kwezamafilimu. Ukuthi nje into yakhona idinga ukuthi ube khona. Yabo kanti eminye imisebenzi ngcono mawuzokwazi ukuthi uyenze ngephepha uthumele. Ukuba mhlawumbe kune break okwazi umuntu ukuyithola noma go radio ngabe ngiyawuthatha that 1 year wami ngiyoyithuthukisa ngayo emafilimini because there is a lot on not a screening kuphela, especially behind the scenes. There is a lot ongalwenza khona. Ungaba nane production company yakho uyikhiqizele. I'm good in writing. So kuningi engingakwenza khona ukuthi manje Ukhozi ungibophe ngakwazi ukuthi nginyakaze. Tell me about uthando lakho lamaskandi. Has it always been mhlambe into evele khona since ukhulele endaweni yasemakhaya noma ukhule wawuthanda kakhulu umculo wamaskandi ngumsebenzi? Hayi engakutshela khona nje ukuthi umaskandi impilo yasekhaya.
Masidla siqeda ukudla siyacula. Senzani uye emfuleni uthwele ibhakede uyacula. Kanti ushawa umuntu ongahlalele uthwele ibhakede. Sisina samahlale yonke into. Wawuyikhipha ngengoma kaMaskandi. Yonke ukuthukuthela kwakho. Yonke into ukhipha ngengoma kaMaskandi. So thina ekhaya uma udansa wawushawa. What? Kongathi unomroyi nje wena. Engazi uyafequza wenzani thina nje Maskandi. Tell me a little bit about your music career. You released an album. Yes. Was it This is 2009? No? No, 2007. What happened? What ngikutshela ukuthi nginokha yonke indawo mina. I can sing. Really? Yeah, ngaprove then done. Nabona ukuthi okay, le industry is not for me. What was not nice about it? When you signed to a company, ubhuti wayengisiza nje was my manager wayengisiza nje so ngangasayine lutho kuukuthi nje iminyango kufanele uyingqonqoze kufanele lokho kakhulu yabo kufanele manje mina I believe ekuthenini mangikhuluma nawe ngicela into ukuthi ngicela ungisize ngo1 no2 kufanele ukuthi kumina I can't ngoba kuno hayi ukuthi ungithembise manje kusasa sizobuya kimi sasa to me uyamhlangisa shona ukuthi into uzokwazi ukuyenza noma uzokwazi nami futhi ngenze incebo because ungitshelile iside lapho ukuthi no ubona nje into yenzeka kanje so mase isila nami ngisakwazi ukungena so bethu ngcono ngicela uzame done why fanele your biggest life lessons at which part of impilo yakho as being Zimiphi ophuma emndenini lapho uma uyiphatha Zimiphi ugane emncane nalokho was an experience for you Zimiphi umuntu that takes chances and you get accidented. Which part of your life do you feel like taught you that the best lesson? Hey, mangitshela umuntu osamncane ngamtshela ukuthi yabo leyo ungazelele umshado. But mina ke ngangimncane shema uma engikhuza. I think kwakuphaka nje kwakumshadisa. Was it your choice? Yeah, it was my choice. Ngakho ngithi kwakuphaka. Uyabona umuntu nje ophapha. Were you not in love? No. Kodwa nokuphapha. Yabona I believe in that. Ukuphapha. Yini ngaleso sikhathi leso ubona umendo wobonani ngokucabanga lutho ngidayinkinga ekhona ukuthi angikaze ngize ngibone lutho kwakuthi nje siyathandana mabe ngikhuze ekhaya ngitshela ubaby athi baby wena faka izandla nje uvala amadlebe nami ngiwavale ngempela kangangisilima ubaby wenganani bengamdala kakhulu mhlawumbe sishiyana ngoba mhlawumbe 7 years or 8 otha mdala kakhulu mdala kakhulu umuntu phela ukushada nengane yinkinga leyo yabo kungcono ushada umuntu osene experience kodwa lokho ngikubona manje angalesi sikhathi cha Nkosi yami ngangaboni lutho kokuphapha nje ukuthi wena usuyalotsholwa ufunda isikole wena usuphatha amafoni ama3310 ufunda isikole wena nje impilo ukuphapha uyabo ukuphapha lokwengqini kahle kahle ngangidinga nje impama nomuntu nje ozothi silima awunamaphupho wena uyazi la uyakhona wesiphathi nganyongena esithenjini yabo nganyongena esithenjini ngathi ngifika emshadweni ngaluza ingane yami eyadliswa yabo eyayikhipha upoison ngomlomo ngisho sishonile yabo into oyibonayo nje ukuthi wawenza nje yini eyayidala ukuthi ungakwazi ukufeza amaphupho akho usemenweni ingoba lo bendo wawungena ngokuphapha ungamazi umuntu oshada naye ukuthi inhlobo luni lomuntu uma usuhleli naye uzobanjani athini amaphupho akhe ngoba mina manje I believe ukuthi uma ngikhetha umuntu ngizokweseka umbono anawo so
ngaphambi kokuthi ngingene ngishade naye kufanele ngwazi lowo mbono lowo ukuthi umbono wakhe naku so mina ke ngizomeseka kulombono ukuze sabisane sibe into eyodwa so mawushada nomuntu ngoba nakho usumbonile ukuthi unemali lomuntu lenkomo noma unani into engasisebenzi leyo ngoba usuku olumnandi lomshado kuphela akusase uyabuya mina ngiyakhumbula mina ngifika emzini so ayike soshadile ke manje ke edolobheni ke ntombi ke amakoti ke hayi sesokuyela ke sikuthumelele sikwenzeni wena hlala wathini wena yabuya ingqondo so nje kuningi ukuthi akufuna ukukhuluma ngomuntu engekho engenalo ithuba lokuthi ayiphendulele kodwa experience yakho isifundo sami nje engasifunda esokuthi sengathi umuntu nomuntu ngaye ukuthatha izinto ngokuphanga ngoba mina engayithatha ngokuphanga hayi shame zangibuyela kabuhlungu kwawukuthi ke uNkulunkulu nami lokho nje ngingakusho ukuthi uNkulunkulu nami ngaso sonke isikhathi ngisho sekunzima sengisemgodini sengifile ukuthi ngisemgodini uyaqhamuka nolisana. Oh, you have lived a life. And I'm so happy that you joined us namhlanje on the podcast. I think kuningi that you've been through, and thank you for sharing as well. Where to from here? What can we expect from Ukhozi Zimdolla as a brand? Politics, how do you feel about ngisho ukuthi kuyakhetha manje ngena kwipolitiki noma uyafa hayi ngicela ukuphumula ngicela ukuphumula umuntu omusha nje ubuyela kuwena isifiso osifundo ofisa ukuthi asithathe empilweni yakho nalokho okwaziyo ukuthi uxoxe ngakho bantu abasha yekani ukuphapha kodwa kusiyaba kuleyo yeah mina ngiyazi ukuthi ukuphapha bangibekaphi yekani ukuphapha ningathatha ama decision ngomazela ungathatha nje noma yipi i decision noma uthi asukile mase kumele uthathe decision sit down and relax phola yabo calm down bese ke uyayithatha i decision ofuna ukuthatha bese ke okwesithathu ngoba ngisho ukuthi ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini umuntu akanga focus ngezintweni eziyi-1 nqonqoza kuyo yonke iminyango enamabhedlakazi ufike uyiphushe wenze sure ukuthi kukhiwe ngempela ukuze ubone ukuthi ayangena ngoba bekhiyiwe yonke iminyango ngoba khona wakho kuleyo mnyango lo wena uzowudlula kwesinye isikhathi uwedelele ngoba ubona ufile noma unjani lo mnyango unemfanto bese uyawedelela kuna lo mnyango lo ungangeni kuwona yonke ngene khona yakho yona sengikufundile lokho ukuthi khona yakho. Thank you so much for joining us on the show namhlanje. Ngiyabonga and umoya wakho muhle ngiyawuthanda and angazange ukwenza a production and television production. Ngicela usibhalele ibhuku nje impilo yakho okungcono. Sengiyalidinga lona. Thank you so much for joining us on the show namhlanje. Do not forget to subscribe to the channel. It is Finally Famous TV and across all social media platforms at Finally Famous SA. This was Zimdolla Biyela on the podcast Radio Meets TV. The official hashtag is RMT Podcast. If you see a radio moment that you feel like is worthy of being featured on the show, tag us on social media as well. We will see you next week, Tuesday at 3 p.m.